Coach, tough to see the last one go in, especially considering how Condon played all night. Yeah, I think he was playing a very good game. I think especially in the first period is where they came out surging, and we were tentative. I think our pushback was really good in the second, and we had a good third, but it's too bad. Yeah, he played great, and you know, when he let that one in, you could feel on the bench everybody wanted to get it back for him. So you could really feel the players sticking together, and there was a lot of energy on our bench tonight. There was a lot of push, and you know, this is a terrific team right now. You know that got 20 points out of the last 21 possible points, and you know the last two games that we played against them, it was really tough, and we wanted to keep that game close, and we did. And yeah, it's too bad because he was playing a very good game, and he was aggressive, he was competing hard, and we could feel it, and I think the players wanted to get it back for him, so it's too bad. After the St. Louis game, you mentioned you wanted to see less perimeter play and more going to the hard areas. Did you see that tonight, and anyone in particular that you noticed? Yeah, I think where it was tougher for us, and we knew it was going to be tough because when you look at them in video, they got four lines that bigger bodies that got some speed too. They're quick. They're able to hang on to pucks a lot in the offensive zone, which makes it very tough. First of all, to get the pucks to be first on it, and once they're first on it, they're hard to handle. So I thought that's where it was more difficult for us. Down low in our zone. It wasn't a positional problem. I think it was more of our one-on-ones to be able to close them. But we see them against other teams, and that's what it looks like a lot also. So I think we knew what to expect. But we wanted to make sure the game didn't get out of hand like the first game in Boston, or that we folded in the second period like we did here against them the last time. So I don't think there was any of that. So in that regard, I think that was positive, and the players sticking together and pushing. It was nice to see, but it's too bad we couldn't get anything out of in terms of points in this game. Dzingel matches his career high in goals. Has his progress been a bright spot this season? No, absolutely. I mean, there are bright spots, and he's one of them. Like we talked about, Stoner's there's another, and there's many more. But yeah, he's definitely one of those guys. If you look at Shabbat again, getting another one. I think White played a lot tonight. First period, I think he's got 8-something minutes. Yeah, because he competes, and we want guys to compete, and we want to see how far they can go, and so. We see the two young guys doing some good things. They still got to grow, but I think they do enough good things for us to put them in good situation, tough situation, and let them battle it out. And I like the way they answer. Coach Eric Carlson a dit après le match que Mike Condon était votre meilleur joueur sur la patinoire. Est-ce que la manière que vous avez perdu le match fait un peu plus mal considérant la manière que votre gardien a joué? Oui, absolument. On ressent tout pour les joueurs de notre équipe et l'organisation. Quand tu as quelque chose qui va pas bien, tout le monde a ça à cœur. Alors, de le voir jouer comme ça, agressif, confiant, on a besoin de ça. Puis, il nous le donnait. C'est triste un petit peu de voir que ça se termine par un but comme ça à la fin. Fait que je sais que pour lui, c'est arrivé une couple de fois cette année, fait que c'est dur mentalement. Il veut bien faire. Il travaille tellement fort, ce gars-là. Ses entraînements, puis il arrive de bonne heure tous les jours. Fait que c'est le genre de gars à qui tu veux vraiment du bien. Puis c'est plate de voir comment ça se termine. Puis je pense qu'en plus, c'est l'équipe de son enfance ou tout ça. Fait que ça aurait été le fun de pouvoir aller chercher ça. Colin White a joué presque 20 minutes sur la patinoire ce soir et son temps de glace augmente de match en match. Juste parler de la confiance que vous gagnez envers ce joueur. C'est parce que c'est un joueur qui compétitionne. Toutes ses présences sur la glace, là, il compétitionne extrêmement fort. C'est sûr que je pense qu'avec le nombre de minutes qu'on lui a donné, tu voyais qu'en troisième période, il manquait un petit peu de jus. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est une question d'expérience parce que l'intensité de la Ligue nationale, c'est énorme. Les jeunes, avant qu'ils vivent beaucoup de minutes pour être capables de les gérer, ça prend un certain temps. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai donné plus, voir jusqu'à était où sa limite parce qu'il méritait. Fait que c'est clair que pour nous autres, ça nous emmène des gars qui travaillent, ça nous amène un joueur avec beaucoup d'acharnement. Puis c'est vers là qu'on veut s'en aller. Alors, c'est clair qu'on est très content de son développement jusqu'à maintenant, puis on espère que ça va continuer. Décider qui veut descendre. Il faut retourner faire ça, là, voir. C'est sûr qu'il y a une question de nombre encore là, par rapport aux gars qui sont sur l'IRR, puis les gars qui... il y a un nombre qu'il faut respecter. Fait que là, il faut voir qui on est capable de redescendre en bas pour les garder en shape, puis game shape finalement. Fait que je pense qu'on va aller voir ça là, avec le management. Quand c'est le match d'étoiles, qu'est-ce que tu aimerais voir
T'aurais-tu aimé équiper les défenseurs de congé, peut-être? Oh, écoute, je pense que quand tu es ces expériences-là, je pense qu'il faut que tu les vives. Là. On ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas combien de fois qu'on y va. Quand tu regardes ça, quand tu es reconnu par tout le monde comme étant une étoile, je pense qu'il faut voir ça avec du positif. Là. Je pense que des journées de congé et tout ça, je pense que chaque joueur aimerait mieux être choisi comme une étoile plutôt que d'avoir 3 jours de congé. Là. Je pense que personnellement, c'est bon pour l'organisation, c'est bon pour lui. Alors, je suis content qu'il ait été choisi. Do you expect Mark Stone back after the break? We're hoping. We're hoping. Definitely, we know how important Mark is, and I think he's definitely a gigantic part of our team, and we need him big time. And if you look at the last games, those were 3 games that we were right there, and he's a point-a-game guy. So, you'd like to think that maybe he would have been able to make a difference in one of those games at least. So hopefully he's there for when we come back. But, we haven't really had our team the whole year, so if he comes back, maybe there's another guy that has the flu or something. So we're not prepared for anything right now. So whether the guys are there or not, we got to push. I think we got to push tonight. And the next game, whoever's ready to go, we're going to push.